Korsii kennamu keessaa ikoonomiksii qabannee isiniif dhufnee jirra. Akkuma isinis nu eegaa turtan wantoota baay'ee hojjennee sisirreessinee guyyaarraa barnooticha qabanne fuula keessanitti baanee jirra. Hanga dhumaatti nu hordofaa, wajjin turaa. Yaadaaf gaafii yoo qabaattan immoo dhumarra koomentii irra nuuf keessu. Egaa har'a kan wajjin laalluu barnoota ikoonomiksii boqonnaa tokkoffaa isaadha. Chapter 1 Basic of Economics yookiin Introduction to Economics jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Egaa asumatti wanti darbamuu hin qabne wanni isinitti mee irra darbuu barbaadu gosa barnoota kamiyyuu chaaptarii kamiyyuu yeroo jalqaba irratti yoo bantan ilaaltan introduction argitu jechuudha. Egaa baay'een keenya anaanis dabalatee introduction akkuma salphaatti ilaallee irra darbaa turre. Garuu amma hicciitii barumsa tokko boqonnaa tokko qo'attanii akka qabattaniif akka isinii galuuf akka hubattaniif hicciitiin isinitti moo jiraate asumaanii introduction barnootichaa introduction chaaptarichaa akka dubbisuu qabdanidha. Maaliif chaaptarichi waa'ee maalii barsiisuudhaaf deema? Kontentiin chaaptarichaa maalidha? Chaaptarichi immoo iskooppii maal barsiisuu barbaada? Miiteedii akkamii fayyadama? Tooftaa akkamii fayyadama kan jedhu sana waan isinii kaa'uuf objectii overview outleetii waan qabuuf objektiivii kaayyoo waan qabuuf isa sana dubbistanii bira darbuu qabdu jechuudha. Egaa akkuma beekamu introduction to economics jedha chapter 1 keessan irratti gaafa ilaaltanii kuni powerpointidha waan ta'eef kitaaba keessan irratti gaafa ilaaltan introduction to economics jedha. Maal achi keessatti maal jechuudha? Economics maalidha? Economics waa'ee maalii qo'ata? Economics saayinsii akkamiidha? Economics guyyaa keessatti qajeelenya keenya guyyaa keessatti waa'ee economics dhagaa ooltu, waa'ee soorsii dhagaa ooltu, waa'ee tooftaalee namoonni jireenya isaanii gaggeessuudhaaf fayyadaman dhagaa ooltu kanaadha jechuudha. Economics chapter 1 kana keessatti kan laallu introduction kana of keessaa qaba. Kana deemtanii introduction keessan irraa hin dubbistu. Nama yeroo keenya fayyadamuudhaaf garuma chaptericha powerpoint kanaan kan waliin barannu powerpoint chuma kanatti yoon sin dabarsu basic of economics 1.1 definition of economics. Egaa akkuma beekamu barnoonni kamiyyuu chapterii barnoonni kamiyyuu hiikoo mataa isaa qaba. Hiikootu kennamaa fi akkuma sana economicsiinis hiikoo mataa isaa qaba jechuudha. The word economics is originated from the ancient Greek words economicus, equivalent phrases household management or management of family affairs jedha. Egaa akkuma beekamu jechi economics jedhu jechoota Greek economicus jedhu irraa dhufe. Inni kunis household management yookaan managementii dhimma family dhimma maatiitii jedha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Maatiin tokko galii qabu, baasii qabu, galii galchan irraa hin baasu, waan isaan barbaachisu bitatanii basic need haa ta'u, wanti haa ta'u, waan isaan barbaachisu hunduma isaanii bitatanii kan irraa hafu immoo hin kuufatu. Economicsiin isa kana kan manage godhuudha, saayinsii waa'ee kanaa qo'atuudha jedhanii warri Greek define godhaa turanii jechuudha. Even though there is no universal accepted definition of economics jedha. Akkuma beekamu ka economics dhaaf hiikkoon tokko ta'ee fudhatama argate tokkichaadha. Economics hiikni isaa kanaadha jennee kan ibsuun hiikni isaa hin jiru. It is definition is controversial jedha. Economic can be defined from different perspective. There is different economists. They define economics from different perspective. Due to this, sababa kanaaf economistonni garagaraa perspectivii garagaraa dhaabbatanii economics akka garagaraatti define godhaa turanii hiikoo garagaraa qaba jechuudha. Kanneen keessa jalqaba irratti wealth definition by Adam Smith define kan godhe wealth definition hin jira, welfare definition hin jira, Alfred Marshall kan ta'e scarcity definition hin jira, Leon Ribons kan define ta'e jechuudha. Egaa kanneen wantoota garagaraadha perspektiivii garagaraadha dhaabbatanii too economics define godhaa turanii jechuudha. Egaa amma danda'ameeni baay'een freshman irratti hiikoon economics maalirratti xiyyeeffata kan jedhu asuma keessatti kaasaa deemna. Ammaaf garuu hamma danda'ame gaggabaabsinee ilaalla. Kaan isin powerpointicha karaa telegiraamii irraani telegiraamii live for yourself kan jedhurra seentanii argachuu hin dandeessu. Liinkii isaa azala yeroo itti irratti isiniif hin kaa'a. Ammaaf gaggabaabsinee malaallaa jechuudha. Egaa as yuunaa Adam Smith jechuun namicha bara 1776tti kitaaba An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of the Nation jedhee bara
1776 kan barreessee fi father of economics jedhamee namicha beekamu akkasumas economistii biyya Scotland namicha ta'edha jechuudha. Adam Smith kan jennuun kuni inni akkas jedheetoo ibse kitaaba isaa in inquiry into the nature and the cause of the wealth of the nation kan jedhu keessatti economics gaafa define godhu economics is a science of the wealth which studies the process of the production, distribution, consumption and the accumulation of the wealth jedhee ibse jechuudha. Economics maal jedhee saayinsii waa'ee qabeenyaa qo'atuudha. Namni tokko akkamitti akka oomishuu qabu, akkamitti sammuu hawaasaaf akka raabsuu qabu, akkamittiin akka ummanni immoo galii guyyaa isaarraa baasii akkamittiin akka baasuu qabu, akkasuma immoo galii guyyaa irraa baasii qabeenya immoo irraa hafu akkamittiin akka kuufachuu danda'uudha jedhee define godhe jechuudha. Economicsiin kana qo'ataa jedhe sciences of the wealth jedhe. Science of the wealth can define good. According to Smith, the great objective of the political economy of the every country is to increase the richest powers of the country jedheetu kaa jechuudha. Kanaaf political economy biyya tokko inni guddaan barbaachisummaan isaa qabeenya biyyichaa guddisuu fi aangoo biyyichaa cimsuudha jechuudha. Akkuma beekamu kaa biyyi tokko qabeenyaan economically yoo guddatte militariidhaan illee guddatti. Militariidhaan guddatte jechuun immoo aangoo fi cimsanti. Aangoo fi cimsachuun immoo uummata bulchuudhaaf, nageenya buusuudhaaf, infleeshinii hir'isuu keessatti gahee guddaa qabaachuudha. Kanaafuu politikaalii biyya tokko hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf biyyi tokko ikoonomiksiidhaan guddaa, ikoonomikiin politikaaliin ishii inni guddaan qabeenya biyyichaa fi paaworii biyyichaa cimsuudhaaf jedhee dubbataa jechuudha. Adam Smith also define economics in market. In terms of market, hala gabaadhaan immoo economics gaafa ibsu economy is the way in which the production in the distribution of wealth will take place through invisible price system jedhe. The way in which the production and the distribution of the wealth takes place through Smithian in the invisible hand ማለት kana jechuun mechanism or price system mechanism kana jechuun waan oomishnu saniif nu kafalamurra dhaabbanne akkamittiin waan nuuf kafalamu gatii isaa gatii meeshichaa sanarra dhaabanne akkamittiin akka oomishuu dandeenyu, akkamittiin maal akka oomishnu, eenyuuf meeshatti dhaquudhaaf akka oomishnu kan ibsuudha jedhee nu ibse jechuudha. Again, in general, economics regard Smithjan as a science of wealth jedhe bakka. Gabaabumatti Smithjan maal jedhee ibse economics is a science of wealth jedhee too ibse jechuudha. Saayinsii qabeenyaadha, saayinsii waa'ee qabeenyaa qo'atuudha economicsiin jedhee too ibsee jechuudha Adam Smith. Saayinsii waa'ee qabeenyaa qo'atuudha jedheetu nu kaa jechuudha. Namicha Adam Smith jedhu kanarratti haa ta'u malee criticismii qeeqni baay'een hiikkoon isaa kun sirriidha miti, hiikkoon isaa kun hir'ina qabaa, hiikkoon isaa kun guutummaan guututti economics hin ibsu jedhanii qeeqa irratti kaasaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf achi keessaa definition tunaayiroo baay'ee madhiphisee ibsee waa'ee dhuma nyaataa, waa'ee dhuma rakkoo maateriaalii dhamaan qofa wal qabsiisee ibsee. Fakkeenyaaf is compiled as a period in the better science jedhe. Saayinsii madaabboo godhe, saayinsii nyaataa uummanni garaasaa guuttachuudhaaf qofa godheetoo barsiisee. Kanaaf saayinsiin kun guutummaan economicsii ibsu hir'ina mataasaa qabaa jedhanii irratti kaasaa turan jechuudha. Fakkeenyaaf is generation of the wealth ignored the non-material aspects of human life. Above all, the science of the wealth is thought selfishness jedhan. Selfishness waa'uma nyaata, waa'uma garaa uummataa makaasaa ture. Dismissal sciences, bastard science jedhanii kaasaa turan jechuudha. Maaliif nan material wealth kan akka barnootaa, kan akka fayyaa, kan ignore godhe waan ta'eef yaadichi isaa kuni sirriidha miti, hiikkoon isaa kun xinnoo economicsiin ibsu jedhanii kaasan jechuudha. Inni itti aanuun namichi welfare definition irraa Alfred Marshall namichi jedhamu maal jedhee ibsee, innis akkuma beekamu bara 1890tti kitaaba isaa
principle of economics kan jedhu barreesse published godhe jechuudha. Kitaaba principle of economics jedhu kana barreesse namicha published godhe immoo inni maal jedhee ibse emphasize on human activity or human welfare rather than on the wealth jedhe. Human gochoota namaa wantoota welfare uummataa irratti kan xiyyeeffatudha jedhee ibsa jechuudha. United Nation Development Program perspective human welfare is a primary matters of education, health, income reflected in HD as composite of three social welfare jedhan long healthy life, acquisition of knowledge kanneenis in the decent standard of living jedhanii kaan jechuudha. Egaa inni gaafa ibsu maal jedheetoo ibse wanni jedheetoo ibse economicsiin waa'ee dhuma qabeenyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu odoo hin taane nan maateriyaal illee hanga tokko education health matter gochuu qaba. Three perspective there are three variable long in the life jireenya itti fufaa fi jireenya dheeraa fayya qabeessummaata jiraachuu, acquisition of knowledge beekumsa fedhuudhaan, decent standard of life standard jireenya keenya ol kaasurattis economicsiin gahee qaba jedhaniitoo kan kaasaa turanidha. Define godhe Marshall defines economics as a study of people activity action to achieve human welfare. Kanaafuu economics waa'ee maalii qabata? Gocha tokkoon namoota, hojii namoota human welfare achieve gochuu keessatti success ta'uu keessatti economics kana kan qo'atudha jedha jechuudha. Or study men as the live in the moved things in ordinary business of life. Economics activity carried out by the people in order to exist. Kanaafuu economics kan qo'atu saayinsii uummanni jiraachuudhaaf jireenya isaanii keessatti tokkoon maal akka gochuu qaban kan qo'atudha jedhee nu kaasaa jechuudha. Again, economics is a study of mankind in ordinary business of life. It examines that the part of the individual in the social action which is mostly closely connected with the attainment in the within the use of the material requested to fulfill their lives. Egaa economicsiin ammas maalidha? Waa'ee gocha nama ordinary business namoonni jireenya isaanii keessatti biizinasii isaan barbaachisu argachuudhaaf waa'ee maalii akka hojjechuu qaban, maal gochuu akka qaban kan qo'atudha. According to the Marshall, wealth is not an end, it is as was though by the classical authority it is a mean to the end of the human welfare. Kana jechuun maal jechuudha seeta? The mean the end gaafa jennu maal jechuudha? Sanitti fakkaate is not the end of itself jedhe. Kana jechuun waa'ee qabeenyaa economicsiin hin qo'atu jennu economicsiin kaayyoonsaa waa'ee qabeenyaa qo'achuu miti. Galmi economicsii waa'ee qabeenyaa qo'achuudha miti. Waa'een qabeenyaa qo'achuun economicsiidhaaf akka galteetti ta'uu danda'a malee akka inditti ta'uu hin danda'u yookaan akka inputiitti ta'uu danda'a. Inputii ta'aafi jechuudha. Galmi isaa fakkeenyaaf galmi isaa outputiidha. Gooliin isaa outputiidha. Inni wealth definition kun economicsiidhaaf inputii ta'uu danda'a. Waan seenee wanni economicsiin waa'ee qabeenyaa qo'atee kana jedhee achirraa saayinsii bira galma isaa gahuudhaaf akka waan tokkotti fudhataa jechuu barbaada jechuudha. Zamiin tu the end yoggaa jennu isa kanaadha jechuudha. Egaa from this definition, economics is a social science since it studies the action of the human beings. Economics studies the ordinary business of life since it takes into account money earning, money spending, activity of man. Bakka ordinary business life hojen maallaqa argachuu, maallaqa baasuu kana jechuudha. Economics waa'ee kanaa qo'ata, waa'ee qabeenyaa qofan qo'atu jedha jechuudha. Economics study only the material part of human welfare which is measurable in terms of measuring road of many jedha. Kanaafuu akka arfardi Marshallitti maalidha? Economicsiin saayinsii material part of human welfare waan tangible ta'e, waan qabatama ta'e, waan gita maallaqaadhaniin safaramuu danda'u qofa kan qo'atudha. It neglect other activity of human welfare not quantifiable in terms of money. Fakkeenyaaf as keessatti maal isin kaasu education namni baratee beekumsa argatu, beekumsa nama maallaqatti jijjiiramuu hin danda'a hin danda'u, maallaqaan safaramuu hin danda'a hin danda'u, fayyaan nama maallaqaan safaramuu hin danda'a hin danda'u. Kana economics including gone still it is focus on material parts of human welfare of mankind rather than acquisition of wealth. It is primary objective of the importance jedhe kaasaa ture jechuudha. Again, there is criticism on the definition of the Marshall which
based on welfare definition. Here, the definition focus on the material welfare rather than non-material welfare. Ignore non-material welfare. Thus, the definition will be again too narrow. Ammalle welfare da. Yes, garu material welfare. It is based on what we can measure in terms of money. Wanta maallaqaadhaan gara maallaqaatti geeddarree safaruu dandeenyu qofatti xiyyeeffate. Kanaaf ammas definitionin economicsiidhaaf kenname kun sirriidha miti. Hamma tokko hin dhiphate ammas hin hafedhanii kaa'u jechuudha. Egaa Ribbons that gives that the Marshall could not establish link between economy, activity, human beings in the human welfare. Kanas waliin qabsiifne. There are various economic activities that are determined to human welfare. The production of the war material win extra are economic activity but do not promote welfare of the society. Kanaaf ammas keessatti immoo maal kaasee namichi kun gaaf criticize godhu not establish a link between economic activities of human beings in the human welfare. Kana sadda baasu fakkeenyaaf wanti namni hojjetu maallaqatti kan jijjiiramu production of war material fakkeenyaaf meeshaa waraanaa namoonni in oomishu namoonni gaafa oomishan wayinii kan namoonni gaafa oomishan meeshaa macheessu dhugan kan gaafa oomishanii maallaqa argatan kunis welfare promote godhaay. This activity but do not promote the welfare of the society. Namoonni meeshaa waraanaa waraanii gaafa waraanan dhuganii machaanii gaafa karaa irratti kufan, yes it is activity but it do not promote the welfare. It is negative side. Kana hanqina qaba. Kana adda baasin ibsine jedhanii criticism baay'ee isaa irratti kaasaa jiru. Again measuring welfare in terms of money is not valid as well as is abstract in the subjective concept dha jedhanii Marshall welfare definition given economy as a normative character rather than positive character ilaalla booda why normative positive. However, Ribbons argue economics must be free from making value judgments irratti hundaa'u rather than based on facts. Economics is a positive science, not a normative science. Itti dhufna economics as a positive science and a normative science kan jedhu ilaalla. Kanaafu kanaan criticize gochaa jiru jechuudha. Ignore the fundamental concept problems of scarcity in the choices. Kanammoo hin dhiise kanammoo hin irtan kaasnda ibsasaa keessatti kana kaasde jechuudha. Kanaafuu perspective biraadhaan immoo why scarcity of choice ilaalla jechuudha. The very acceptable definition of the economics is scarcity based definition. As you know, Ribbons define economics in terms of allocation of scarce resources to human wants. You know the definition of the economics as you learned in grade 12. Even some of you in grade 11, 10. Economics is a branch of social science which study the allocation of scarce resources. Economics is gosa barnoota saayinsii hawaasaa ta'ee waa'ee scarce resource efficiently allocated gochuu kan qo'atudha. Ramaddii scarce resource qabnu kana akkamittiin akka allocate gochuu qabnu kan qo'atudha jedhamee ibsamaa ture jechuudha. Kutaa 211tti akka barattanitti. Egaa Ribbons maal jedhee ibsee kitaaba isaa Easy on the Nature in the Second Council of Economic Science jedhee bara 1932 barreesse keessatti economics is a science which study about allocation of scarce resources to satisfy human wants. Here there are two terms in this definition but we see in next topic. Termiin lama jiru ibsa kana keessatti termiin gurguddoon ijoon lama nu qabachuu qabnu jiru. Rational define kan jedhu keessatti point topic ittaanu keessatti ilaalla. Ammaaf qabadha. According to the Ribbons, neither wealth or human welfare should be considered as a subject matter of economics. Never akka subject matter of economics ilaallama jechuudha. Akka mean of economics ilaallama jechuudha. His definition run in the term of scarcity. Economics is a science which study human behavior as a relation between ends. Jalqabaan asirratti ends, outcome, goal, destination in the scarce mean resources. Amma economics waa'ee maalii qo'ata galmisa. The main goal, the end of the economics is to satisfy unlimited human wants by using
scarce resources. Galmi guddaan indiin outcome golden economics maalidha? Fedhii ummataa daangaa hin qabne resource limited ta'e hamma muraasan jiru fayyadamuudhaan isa sana fulfill gochuu, isa sana guutuudha. Which have alternative uses, choice, filannoo akkamittiin akka fedhii ummataa sana scarce resource sana fayyadamne fedhii ummataa sana guutuu akka dandeenyu saayinsii qotuudha. Economics is fundamentally the study of scarcity in the problem to which scarcity give arise. Kanaafu economics fundamentally bu'uurri isaa waa'ee maalii qota? Waa'ee scarce resources. Akkasumas sababa scarcitytiin rakkoolee dhufuu danda'an. Rakkoolee ka'ansan immoo akkamitti akka furuu dandeenyu saayinsii qotuudha. Thus the central focus of economics is on opportunity, cost and optimization. Opportunity carraa nuti qabnu, baasii nuti baasnu. Baasii baasnu saniin immoo akkamitti utilization keenya itti fayyadama keenya akkamittiin akka ol kaasuu qabnu kan nu gargaarudha jechuudha. Look, the central focus of economics is opportunity, cost and optimization. Kanaadha jechuudha. By considering the basic economic problem which is scarcity. The basic problem of the economics is scarcity. Reborn's brought economics to nearly the science, and his definition is the most accepted definition of the economics. Why? Because the goal of the economics, the outcome of the economics, or the destination of the economics is to fulfill the unlimited human needs by using the scarce resource or the scarce means. This is the objective goal, the goal or the destination of the economics. To this, the definition of Reborns give in terms of scarcity is the most accepted definition of the economics. However, the scarcity definition of the Reborns is also not free from criticism. Kan hojennu garuu baay'ee fudhatama qabaadha. Baay'ee kan namaaf hojii economics'itti dhiyaatudha. Baay'ee kan economicsii waliin deemudhas jennee fudhannus garuu criticismii irraa bilisaadha. Guutumaan guututti waan fudhatameera waan jennu qabnu jechuudha. Kanaafu however, scarcity definition of Reborns is also not free. Argue economics to be a positive economics. He said, jalqaba irratti maal jenna? Gaafa Alfred Marshall criticism isaa kennu, Alfred Marshall normative economics irratti based godhee value judgment irratti hundaa'ee economics garuu positive dha, value judgment don't tell based on fact dha jedhee kaasaa ture jechuudha. Kanaafuu inni immoo maal godhe normative methods of economics sana ignore godhe jechuudha. This is the one criticism of the Reborns. Give less emphasis to wealth in the welfare. Again innis maal godhe wealthy fi welfare irratti emphasize xinnoo kenne. Kanaafuu dhani kanaan criticize godhaa turan jechuudha. Other contemporary economists also define economics in their own ways. Purcell define economics as a science of how men in the society choose within or without money to employ scarce productive resources which could have an alternative use to produce various commodity over time and distributed them for consumption now in the nearly future among various people in the group of the society. Egaa jara kana bichaadha miti. Egaa scientistoonni baay'een economistoonni baay'een definition garagaraa kennanii jiru. Akkuma asitti argitan kana hunda isaayyuu dubbisaadha. Waan salphaadha baay'ee waan ammas badaa ulfaatu hin qabu. That definition vary as the nature and the scope of the subjects over time. Despite all this, however, the formal and the common accepted definition is as follow. Egaa kana hunda keessaa immoo economistoonni baay'een yaada garagaraa kaasanii definition garagaraa kennanii achi keessaa garuu walitti cuunfamee yaada kanarraas fuudhatamee kana tokkotti dhufee definition economics'idhaaf kenname isa kanaadha jechuudha. Isa kanaadha. Maal jedhaa? Economicsii jechuuni jedhan jarri kun gaafa dubbatanii economicsii jechuuni saayinsii jedhan damee hawaasaa ta'ee efficiently allocation of scarce resource kan qo'atudha. It is
a social science which study about efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of unlimited of human needs. Lara jalqaba rakkoon sinii kaasee damee saayinsii uumamaadha. Uumamaa dhuun taane soorii damee saayinsii hawaasadha. Waa'ee efficient allocation of scarce resources maal gochuudhaaf unlimited human need fulfill gochuudhaaf amma laala fedhiin namaa daangaa hin qabu. Resource nuti qabnu garuu baay'ee daangaadha. Fedhii namaa daangaa hin qabne kana guutuu hin dandeenyu. Hamma danda'ame maximum sadarkaa olaanaa fulfill gochuudhaaf guutuudhaaf scarce resource kan efficiently allocation godha. Hamma barbaadamu hamma maximum ta'e san akka oomishnuuf akkamittiin akka resource keenya allocate invest gochuu qabnu saayinsii qo'atuudha jedhan jechuudha. Waama gubbaarratti kaasaa turre sanaan it is a science of choice making. It study how people choose to use scarce or limited productive resources, land, labor, equipment, technical knowledge in the like to produce various commodity jedha. Egaa akkuma beekamu qaba gosa resource lama qabna, natural resource fi economical resource. Keenya natural resource kan jennuun argamsi isaanii hamma ummanni fayyadamu barbaachisummaa ummataaf fedhii ummanni barbaadu sana ol kan ta'an. Fakkeenyaaf aduu ummanni ammoo barbaadu yoo fayyadame hawaasni uumamni haguma fedhii yoo itti fayyadame resource hin dhumneedha jechuudha. Renewable resource dha jechuudha. Aduun qilleensi kunniin resource hin dhumanneedha jechuudha. Economical resource kan jennuun immoo land, labor, knowledge, equipment kan jennu kunniin immoo limited resource dha waan ta'aniif choice barbaachisaadha. Limited resource fakkeenyaaf lafti salaalee xeefii ta'uu danda'a, kan immoo amboo waan biraa ta'uu danda'a, kan arsii immoo waan biraa ta'uu danda'a. Kana irratti jechuudha arsiin maal kennuu danda'a, maal irratti oomishuu qaba. Why? Because lafti arsii limitedidha. Yookaan xeefii kenniti yookaan qamadii kenniti waan ta'eef waan hunda wal bira kennuu dandeessu. Yookaan boqqolloo kenniti. Kana keessa maaltu lafa sana irratti ta'a, maal irraa waan oomishiin maximum oomisha guddaa argachuu danda'a jennee choice gaggeessuudhaan kan waan maximum optimization waan guddaa oomishuu akka dandeenyu saayinsii nu gargaarudha jechuudha. Economics from above definition about scarce resource nuti qabnu limited allocation of resource kana ramaduu. Allocation should be efficient resource allocated according to the highest value of uses. Resource kana zimbi ushuma needhuma miti allocate kan kun caljen needhuma miti kan ramun caljen needhuma miti kan raabsu bakka sana irratti maal hojjen economics sana maal hojjen material sana maaloo fayyadamni bu'aa guddaa buusuu dandeenya. Maaloo fayyadaman ittiin bu'aa guddaa fiduu danda'a jennee kan kaasudha. Human needs are unlimited. Yes, fedhiin keenya guddaadha. Guyyaadhaan fedhiin keenya dabalaa deema. Kanaafuu fedhiin namoota daangaa qabu. The main objective or the end or the goal of the economics is to study how to satisfy unlimited human needs up to the maximum possible degree by allocating the resource efficiently. Akkuma isiniin jedhee fedhiin namaa daangaa qabu, fedhiin namaa dhaabbatan qabu waan ta'eef fedhii namaa dhaabbatan qabne kan immoo guutuu hin dandeenyu jechuudha. Guutuu hin dandeenyu erga ta'e immoo maal gochuu qabna? Maximum possible degree hamma dandeenyu, hamma guddaa, hamma danda'amu fedhii namootaa sana guutuudhaaf scarce resource keenya efficiently allocated goonee akkamitti akka oomishuu qabnu, akkamitti akka distribute gochuu qabnu, akkamitti akka consumption gochuu qabnu, akkamitti akka accumulated gochuu qabnu fedhii keenya sana hamma danda'ame sana akka guunnuuf saayinsii nu gargaarudha jechuudha. 1.2 rational of economics jedha. Jalqaba isinii kaasan ture waa'ee scarcity keessatti gaafa isinii kaasu the resources that we have is limited and the human want or the human need is unlimited. Sinin jedheen ture. Egaa there are two fundamental facts. Human society or material want are unlimited wants. Fedhiin namaa kan hin daangofnedha. Multi luxuriance become necessity. Wantoonni dabalataan basic need alti wantoonni baay'ee nu barbaachisuu danda'u. Fedhiin namoota dabalaa deemuu danda'u jechuudha. Kuniif fedhiin namaa daangaa kan hin qabne ta'uu argisiisaa jechuudha. Economic resources are limited. Resource nuti qabnu immoo limitedidha. Even if resource nuti qabnu limited yoo ta'e immoo fedhiin keenya unlimitedidha yoo ta'e jarri kun akkamitti wajjin deemu? Jara kana akkamitti bakka tokkotti oofuu dandeenya? Jara kana akkamitti wal faana akka deemu taasisuu dandeenya kan jedhu kana kan nutti himu economicsiin saayinsii waa'ee kanaa qo'atee fedhiin namaa unlimitedidha. Resource namni qabu immoo limitedidha. Kanaafuu namni tokko akkam godheetoo fedhii isaatii fi
fedhii isaa daangaa hin qabne kanaa fi riisoorsii isaa limited ta'e kana akkam godheetoo wal simsiisuu danda'a kan jedhu keessatti saayinsii baay'ee barbaachisaadha jechuudha ikoonomiksiin. Egaa scarcity of resource is a fundamental economic problem to any societies. Egaa rakkoo guddaa nama biyya keenya keessattis biyyoota garaagaraa keessattis argitanii ikoonomiksiin biyya tokko galiin biyya tokko guddachuudha. Even galiin nama dhuunfaa tokko guddachuudhaaf baay'ee rakkisaa kan ta'e scarcityidha jechuudha. Scarcity kana immoo in return scarcity give rise to problem of choice. Sababa scarcity na mudateef choice filuun dirqama keenyadha jechuudha. Fakkeenyaaf isin akkas waa'ee choice kana kaasnu qarshii 2000 qabattee soo ati gabaa baate surree bitachuu barbaaddaa caammas kootis bitachuu doo barbaadde qarshiin 2000 kana immoo sadeensiif hin bitu. Surreen qarshii 2000 bitta kootis qarshii 1500 caamma immoo qarshii 3000 bitta odoo ta'e you have scarce money ati qabdu limitedidha, fedhiin ati qabdu garuu unlimitedidha. Kanaafuu maal goota isaan keessaa kootii birrii 2000 bitattee galta jechuudha jara kaawwan dhiiftee. Fedhii kaawwanii kee immoo sacrifice fedhii kaawwanii kee dhabdee kan argatte san hamma choice keessan kan maallaqni keessa gahu san bitattee galtaa jechuudha. Kanaafuu in return to resolve the problem of the scarcity the choices here. Therefore, the basic economic problem is about scarcity in the choice, since there are an unlimited amounts of resources available to produce the unlimited amounts of goods in the service as we desire. Kanaafuu even fedhiin keenya guddaa yoo ta'u, fedhiin keenya baay'ee guddaadha. Qabeenyi nuti gamnu garuu xinnaadha waan ta'eef maal gochuu qabnaa? Scarce resource fayyadamne unlimited amounts of good in the service that we desire. Wanta nu barbaannu hamma barbaannu san oomishuudhaaf we use the method which we call choice. Method choice jedhamu kana fayyadamuu qabna jechuudha. Choice fayyadamne maal oomishuu dandeenya? Bakka sana irratti maal oomishin hamma barbaadu san oomishuu danda'a. Akkan jalqaba isinii kaase lafti salaalee xaafii taa'oo ta'e xaafiin baay'ee achirratti oomishama yoo ta'e xaafii kumtaala tushaa tokkorraa kumtaalli 30 kan galoo ta'e qamadiin kumtaalli 10 kan galoo ta'e lafa salaalee irratti qamadii oomishuu irra xaafii oomishuu filachuu qabdaa jechuudha. Choice isa kana. The economics is the study of human beings make choice to use scarce resources as the stakes to satisfy their unlimited wants. Therefore, choice is the heart of decision making. Choice is the heart of all decision making. Murtee kamiyyuu gaggeessuudhaafi waan kana hojjedhe salaaletti kanan oomisha maalitti kanan oomisha itti gochuudhaaf choice heart of all decision making dha. Murtee kee hundaayyuu murteessuudhaafi kan si gargaaru choice dha jedha. As an individual, family, in the nation, we convert difficult choice about how to use limited resources to meet our needs in the wants. Economists study how these choices are made in various settings, evaluates the outcome in terms of criteria such as efficiency, equity, and stability, in the search for alternative form of economic organization that may produce higher living standard or more desirable distribution of the material well-being. Look, filannoon jira, scarcity qabna, unlimited need qabna jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Choicein jira. Choicein keenya filannee wanti hojjennu sun immoo maalidhaan evaluate maalidhaan measure tokko efficiency. Wanti allocate goone sun efficiently allocated gochuu qabna. Equity hamma efficient goone hamma allocate goone sana immoo oomisha sana achirraa galchineerra hamma barbaadamu sana optimization gooneerra. Stability wantichi sun hammamiidha kan jedhu sana asirratti kaasaa jechuudha. Not only this stability hamma barbaadamu san oomishneerra waan barbaadnu saniif ta'eerra. Inni kun immoo maalidhaanii kan organized ta'uu form of economy organization made produce higher living standards. Jireenya akkamii jiraachuu qaba? We live a desirable
distribution of material well-being hamma barbaadamu qabna hamma